L'affaire date du meurtre de Lola est profondément marque l'opinion publique en France, et son procès, très médiatisé. C'est achieved dans une atmosphère de grande émotion et de forte attention médiatique. Durant toute la procédure, chaque séance est suivie de presse par les médias et les citoyens, car les faits examens devant la cour ont été décrits comme d'une gravité exceptionnelle. Les informations relayées par plusieurs journaux, dont Le Parisien, BFM TV et Le Monde, ont permis de mieux comprendre le déroulement des débats, les arguments avancés par les avocats et les réactions entourant le jugement. Le travail de la presse est essentiel pour rapporter les échanges qui ont eu lieu au tribunal. Au centre du procès se trouve l'accusé, Dahbia Benkired, dont la personnalité et la situation personnelle ont été largement analysées. Des experts sont intervenus pour évaluer son état psychologique, sa responsabilité pénale et le niveau de dangerosité présenté, selon les informations communiquées publiquement. Les prises de parole des différentes parties ont mis en lumière non seulement les faits reproches mais aussi l'impact humain, social et judiciaire de cette affaire. Ce procès suscite de nombreuses interrogations sur la réalité des actes, leur interprétation par la justice et les conséquences pour les personnes impliquées. Lors de la dernière journée, l'audience débute avec le réquisitoire du ministère public. L'accusation demande une peine particulièrement élevée en s'appuyant sur les éléments du dossier qu'elle considère comme les plus significatifs pour expliquer la gravité des événements. La défense est quand elle insiste sur la nécessité d'examiner chaque détail avec une extrême prudence. Les proches de la victime ont assisté l'ensemble des audiences, souvent dans une grande discrétion, mais leur peine et leur émotion ont été visibles. Les médias ont souligné plusieurs reprises le poids moral et psychologique qui représente pour cette épreuve judiciaire prolongée. Les débats se sont déroulés dans le strict respect des règles de la procédure pénale française, garantissant que chaque partie puisse faire valoir ses arguments devant la cour. La recherche d'une vérité judiciaire guide l'ensemble de la démarche selon ce qui est rapporté. Apres les interventions du parquet. La défense est pris la parole pour présenter sa vision des faits et rappeler les droits fondamentaux de l'accusé. Les avocats ont insisté sur la complexité du parcours de leur cliente, évoquant des fragilités personnelles et psychologiques. Selon les comptes rendus médiatiques, ils ont demandé au tribunal de prendre en considération l'ensemble des expertises réalisées au cours de l'instruction, en soulignant que la compréhension du contexte est indispensable pour juger équitablement. Dans la salle d'audience, l'atmosphère était chargée de tension. Les émotions étaient palpables, aussi bien parmi les familles présentes que chez les observateurs. Les journalistes décrivent des moments de silence profond, ponctués par les déclarations solennelles des représentants de la justice et par les témoignages qui ont parfois rappelé des éléments particulièrement difficiles du dossier. L'RL des experts psychiatres et psychologues a longuement évoqué pendant les audiences. D'après les articles publiés, leurs analyses ont été cruciales pour éclairer l'état mental de l'accusé au moment des faits. Les conclusions rendues publiques signalant une dangerosité judiciaire élevée, une influence décisive dans les discussions sur la peine encourue. Parallèlement, le tribunal a entendu les voix représentant la famille de la victime. Leur présence symbolisait la quote de justice et de vérité. Une quote QUISC poursuivait depuis l'ouverture de l'enquête. Les propos relais dans la presse montrant que cette épreuve est extrêmement difficile, mais ils ont souhaité que la justice puisse apporter une forme de réponse là dans le ressenti depuis le drame. Le dernier jour du procès est particulièrement suivi car il représentait la conclusion d'un long travail judiciaire où chaque élément du dossier est discuté et analysé. Le public accorde une attention particulière aux réquisitions finales
Q les médias anticrites com détaillés, structures et appuis sur la qualification juridique des faits par le parquet. Tout au long du procès, les magistrats ont rappelé l'importance de s'appuyer uniquement sur les preuves présentées et sur les règles légales en vigueur. La présidente du tribunal avail au bon déroulement des audiences, afin que les accusés restent strictement consenters sur les faits et leur interprétation juridique. Cette rigueur procédurale est saluée dans les articles consacrés au jugement et l'issue des prises de parole des différentes parties. Le tribunal s'est retiré pour délibérer. Cette étape, comme l'air appelant les médias, constitue le moment où les juges examinent derniers fois l'ensemble du dossier, les arguments présentés, les expertises, ainsi que les réquisitions du parquet et la plaidoirie de la défense. Les journalistes présentent ont décrit période de forte attente, marquée par un silence lors dans la salle d'audience. Le verdict est rendu dans la soirée, selon les informations publiées par Le Monde. Le tribunal a décidé de condamner l'accusé à la reclusion criminelle et perpétuite assortie d'une période discrète qualifiée de réelle. Les motifs du jugement, tels qu'ils sont rapports, mettent en avant dangerosité jugateurs élevée et la nécessité de protéger la société. Ce jugement est l'expression de l'appréciation du tribunal à partir des faits établis au cours du procès. Il est également précisé dans les comptes rendus que Dave was de recours existant, conformant au droit français, une condamnation prononcée en première instance par l'objet d'un appel. CQUI permet à l'accusé et son conseil juridique de demander une réévaluation de la décision par une juridiction supérieure. À l'extérieur du tribunal, plusieurs réactions ont été recueillies par les médias. Des citoyens venus assister à l'annonce du verdict ont exprimé leur soutien à la famille de la victime, rappelant l'émotion suscitée depuis le début de l'affaire. Pour beaucoup, la conclusion du procès représente une étape importante dans la recherche d'apaisement et de justice. Les proches de la victime ont, selon la presse, fait preuve d'une grande dignité au long de la procédure. Leur présence à chaque séance est considérée comme un symbole fort de leur volonté de voir la justice passer. La douleur qu'ils ont exprimée à travers les représentants de la famille est perçue comme l'un des éléments les plus marquants de l'affaire. Les professionnels du droit interrogés à la suite de l'annonce du verdict ont souligné le caractère particulier de ces procès. QUIAMIS en lumière la complexité de certains dossiers pénaux et l'importance d'expertises multiples pour éclairer la décision. ILS ont rappelé que l'heure de la justice est de se prononcer sur les faits présentés, sans céder aux pressions extérieures, même lorsqu'une affaire suscite un fort retentissement national. Dans les jours QUI ont suivi le verdict, de nombreux commentaires ont continué d'être publiés dans les médias, soulignant à quel point cette affaire a profondément touché le pays. Les journalistes ont rappelé que chaque étape du procès avait été suivie avec une attention constante, et que les audiences avaient soulevé des questions essentielles concernant la prise en charge des personnes vulnérables, la prévention des drames et la manière dont la justice répondait des faits aussi graves. Des spécialistes du droit ont expliqué que ces procès illustraient la nécessité de combiner la rigueur juridique avec l'écoute des souffrances humaines. ILS ont également fait remarquer que la justice pénale a pour mission et la force de sanctionner les actes établis et de garantir les droits fondamentaux de toute personne mise en cause. Selon la Cour a tenu compte de ces deux impératifs en tentant de rendre une décision proportionnée à la gravité du dossier.
Les observateurs ont également souligné l'importance de préserver la dignité de toutes les parties dans les discussions publiques, afin d'éviter la stigmatisation ou les jugements hâtifs. La couverture médiatique elle-même a parfois été au centre du débat, certains rappelant que la prudence reste nécessaire pour ne pas influencer littéralement de la justice ou l'opinion générale. Les proches de la victime ont exprimé l'espoir que cette décision du tribunal puisse apporter une forme de soulagement, même si la douleur liée à la perte demeure. Leur courage et leur présence constante durant l'épreuve ont été largement salués. Beaucoup voient dans leur attitude une force déterminante pour rappeler la nécessité de soutenir les familles touchées par de tels drames. En parallèle, des voix continuent de discuter des enjeux plus larges révélés par cette affaire. Des questions sont posées sur les dispositifs sociaux, les contrôles et les mécanismes de prévention des violences les plus extrêmes. Ces discussions, relayées par la presse, témoignent de l'impact durable de l'affaire au-delà du seul cadre judiciaire. Le jugement prononcé représente une conclusion judiciaire importante, mais la procédure pourrait se poursuivre si des voies de recours sont actives. Les autorités judiciaires publieront alors de nouvelles informations officielles pour éclairer les étapes à venir, dans le respect du droit et de l'équilibre des débats. Les médias ont indiqué qu'ils suivront toute évolution en veillant à ne rapporter que des informations confirmées. Cette affaire restera longtemps présente dans les esprits en raison de son retentissement national et de la douleur exprimée par les proches de la victime. L'heure de la justice est désormais de leur respecter la décision rendue ou d'examiner toute nouvelle contestation dans un cadre impartial. Les citoyens, quant à eux, continueront sans doute de s'interroger sur les enseignements à tirer de ces drames, pour qu'une telle tragédie n'y se reproduise plus.